1969 മഹാനായ ശ്രീ വിക്രം സാരാഭായി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ISRO എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സ്വപ്ന ലോകമാണ്. ISRO മാത്രമല്ല, DRDO, ബാബ ആറ്റമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിലൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ തയ്യാറെടുക്കാൻ സിഗ്മ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം, ISRO പ്രോഗ്രാം, അതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന മറ്റാരുമല്ല, ISROയിലെ തന്നെ G ലെവൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ശ്രീ രംഗനാഥൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹം മുൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ ടീമിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ISRO പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം. കമോൺ. Hello friends, I am Dr. Ranganathan and I have 39 years industrial and academic research experience at ISRO. Okay, as you are aware, ISRO is a prestigious organization in India and they recruit people every year, around 300 posts as scientists and engineers at the beginning of their career. Okay, coming to this ISRO exam, it is a simple technical exam followed by very tough interview, right? 50% of weight is given for exam and 50% for the interview. Okay, interview, as I told earlier, slightly it will be tough. Okay, coming to the Sigma Gokulam, we are having a talented, energetic faculty team to help you people, right? Our many faculty members are having industrial experience, which will definitely help you people to clear the exam. So basically, this ISRO exam requires basic fundamentals you people should be very strong, which we can definitely provide. But one unique activity in Sigma is we are giving proper guidance for the interview also. My 39 years experience at ISRO, definitely I can help you people to clear the exam as well as the interview. Good luck, friends.